ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕೆಲ್ಲ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಮನೆಗ್ ಬರೋದ್ ನೈಟ್ 9:30 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್, ಸೊ 3 to 4 hours ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂದು ಡೈಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರೀ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ. Use this as an example. Nama Metro reopens its premises and trains for film shooting. So how to make revenue for the government? Okay, so you must use the examples. Okay, all options you have to use. Andre ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. So these are the live examples. See, in general you will write, okay, you have to use like this, but Nama Metro is allowing premises for film shooting and all, so that is a source of revenue. Nama Metro is allowing ads, correct? Idralli like this, not just for metro, for bus, or what all options are there? Mattellide fillers, they are using it. Okay, so each and every opportunity you have to take care, so that ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್? ಎನಿ ಸಜೆಷನ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ somewhat innovative, out of box thinking. It can be, money can be made from this angle also, without harming others. Any suggestion? ಆತರ ಬರೀಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್? It must not necessary for metro, I'm saying in any government. Sir, this is where the potential is there, government can get money, but it is not using. ಆ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದು? ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ರಿ. If it was in private hand, they would have done this. Like that, what is the solution you have? ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಲೈಕ್ ಎನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೀಗ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್. ಎರಡೂ ಹೌದು, ಎರಡೂ ಬೇಕು. This concept of bus trains. They can also come up with cycles, other vehicles. See, what you are doing is telling is, again, government to get into the business of private. Till now we have discussed, we must come out of this business. Okay, government business is not to do business ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ.
They have to take care of only controlling. You are telling that, then you'll tell, so they have to open soap factory, they have to open shoe factory. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತೌಟ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. in the metro na what that got from the government. See, what I'm saying is, if other people are not ready, you have to do. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? If to start all businesses, then it can make money. Government business is not to do business. Please understand this line. They have to only see metro. They are not creating some new, constructing something so that people will come and shoot. Existing thing only they will use and make shooting. It is not spending something extra for that. Existing infrastructure. Artha ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So your thinking line should be on those lines. One is saving side. Another side making money without spending extra resources or anything else. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡು. ಆ ತರದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? Sir, it is already there. Just they have to allow it so that they will get money. Many things are there. You are not thinking at all. Giving government premises for putting ATMs. Beneficial for people also, and monthly revenue they will get. Right? ಜನರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಬದಲು they will also use that premises for the same purpose. Correct? Everywhere I am saying, just government building. If they allow, they will also get money for the government, and also people also get the benefit of that. ಆ ತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಮನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರದ್ದು ಏನೇನಿದ್ದಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. See, best one is it should solve also some problem. Not only money, it should also solve some problem. ಆ ತರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ತಲೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ಒನ್, they will make energy from that. So that will solve the solid waste problem for the city. ಈ ತರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. So in environment, they will ask about this. Bannerghatta National Park Sloth Bear Rescue Center completes 18 years. Okay. So sloth bear conservation. So they may ask question about sloth bear. You do homework. So where all it is available, sloth bear, what government is doing for conservation. So one conservation effort is Bannerghatta National Park is doing that conservation. So where all it is done, so where it is naturally found. So you must do your homework. Always think that yes, this question will come. Then only will make the preparation. ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ನೀವು ಬೇಡವಾ? ನೀವು ಸಾಟರ್ಡೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು 10 days ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. 10th ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರಾ? 10th ಕೇಳಿದ್ರಾ?
need for climate smart agriculture in India. So this is a hot topic. Continuously UPSC is asking question on this, smart agriculture. Last 3-4 years, if you see, I think 2 to 3 questions are on this concept itself. So here they are talking about in India. Okay. Climate smart agriculture. Yes, it is a need of the hour. Why it is being continuously asked means the farmers must shift to this. Climate is changing, rainfall pattern is changing, so they must adapt to that. So that's why this is very, very important. See, the two biggest challenges in front of us is one is climate change, another is food insecurity. Obviously, this food insecurity is linked to this climate change. Not only on this, many other factors are also there. Population pressure is there, scarcity is created because of that. Correct, Alva? So land availability is limited. See, climate change, you know that heat waves are creating problem, flash floods, droughts, so cyclones, all these are creating problem in one or other way. Okay. So this line, last one, means in the first para, the need for a holistic strategy is driven by climate change dual challenges of adaptation and mitigation. Please understand this. One side we have to adapt. There is no other go. You cannot suddenly reverse the changes. Like 1.5 degree rise happened means you cannot suddenly change. Only heat resistance crops you have to grow. That is called as adaptation. Another is mitigation. In future, it should not rise. Again, temperature should not rise. What you can do, okay? And the pressing need for agriculture production to rise by 60% by 2050 in order to fulfill the demand. Today, if you are producing 100 ton, okay, by 2050 you must produce 160 ton because the population will be that much. So you have to fulfill. So this is a challenge. You have to increase the production almost 60%. 100 ton or 160 ton you have to produce. So what is the way? Land will not increase. Inputs will not increase. Other way, actually, it affects climate change, means rainfall or the floods. All these things are reducing the yield, there is a direct correlation. The temperature increase. Okay. So it varies actually. For some crops, temperature increase will help. For some crops, temperature increase will reduce the yield. So that is what a scientific study have to undertake. For example, you know that for sure. That to not like continuous temperature, high temperature is important. And in certain phase, the high temperature is good for the growth of the plants. For example, ಈ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ ನೋಡಿದೀರಾ? ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ? So actually purposefully they will put fire, limit controlled fire. So actually that increases the sucrose content in the sugarcane. But if you think that continuous temperature for throughout the crop, that will affect the crop yield. So in certain phase it is helpful, not always. So that relation you have to understand. Continuously it is rising means throughout the period it will be affecting. That is not going to help the crops. Okay. Andre, that is what is called as adaptation. So which crops can adapt to that temperature, that you have to grow. Mitigation is, yes, you have to control now onwards. Example, adaptation is very important. Viable option. The climate smart agriculture is the viable option. That is a holistic framework. Please do the homework. Climate smart agriculture ಬಗ್ಗೆ in depth you prepare. It will be useful in essay, also in mains question, and also prelims continuously they are asking questions. Okay. The Food and Agriculture Organization FAO in 2019 says climate smart agriculture is an approach for transforming food and agriculture system to support sustainable development and safeguard food security under climate change. So one word. So by this only we can be sustainable in food security. Okay, that is what FAO said. So from that year, 2019, 20, 21, 22, they have asked, I think, 2 to 3 questions on this. So then what is this climate smart agriculture? What is the goal?
ಏನೋ ಹೊಸದಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ targeted approach, that is sustainably increase the agriculture productivity and incomes. So that is the goal. Production must be increased and also income must be increased. Second, adapt and build resilience to climate change. Second thing is develop the seeds so that they are resistant to the climate change. Drought they can withstand, heat they can withstand. Third is reduce the greenhouse gas emission. You know that agriculture is one of the major sector where greenhouse gas emission happen. ಹೌದಾ ಅಲ್ವೋ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ? Don't say that only industries. How agriculture are responsible for greenhouse gas emission? How? So in growing rice and all, there will be emission of methane gas. Yes. Whenever the water is stagnant, so automatically it releases methane, which is a powerful potential greenhouse gas. 20 times powerful than carbon dioxide. Correct? Then ಅದೊಂದೇನಾ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ. Is it the only cause? Then how agriculture is responsible for climate change? ಬಳಗದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. Yes, industries are also polluters. Stubble burning, yes, that is another type of problem. Okay, means for climate change it is creating like a heat trap. So in Delhi what is happening? Then next reason, think ಮಾಡಬೇಕು. Biogas. No, that is used. No, if it is used then it is not a problem, right? You are burning it means then it's gone. Waste is methane also. Correct amma, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು that methane is a fuel there. If it is a fuel then it is not a problem. If you release it to agriculture, ಹೇಳಿ. Shifting cultivation and all that. Okay, that means yes, we can take it in northeastern India, in Malaysia, all Southeast Asian countries almost using shifting cultivation, that is known with the different names. Correct? Somewhere it called as ladang. Okay, shifting cultivation means the slash and burn technique. They will use the land and leave it, but now people are not that easily leaving the land. That is earlier it was abundant, they need not worry about it. Now they are worrying. Okay, then ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ರೀಸನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. Then agriculture is worsening the climate change things or contributing to climate change. Then use of fertilizers. To produce fertilizers you have to use emit carbon dioxide, right? So that is also greenhouse gas emission. Is fertilizer, pesticides, all those things. Andre if you identify the problem, then you will find the mitigation. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ then you have to adapt that in. Okay, so that's what they are telling. Reduce or remove the green wherever possible, reduce it. One example I'll give what actually the UPSC asked itself, that is the rice intensification, where water can be less used. That means that much greenhouse gas emission can be reduced. So as per this climate smart agriculture, you cannot bring ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು. Use the existing things to reduce the existing problems. Okay, see, climate smart meaning ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You answer ಬೇಕು. Water smart. Okay, so how to become water smart? I hope ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿವಸ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಇದು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಟಕ 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 ಬರೆಯಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್? ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ, ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇದು ಮಾಡೋಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, rainwater harvesting, use it for the crops. Okay, done. Next. Yes, ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದವರು. ಹೇಮಾ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ವೇ? ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇ ಯೂಸಿಂಗ್? ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೇವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಅದೇನ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಏನಂತ? ಎಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ? ಪೇಪರ್ PAPVR ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಪೇಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೋ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅನ್ನು ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ water is used for one or other purpose. It is not like we are treat. That's what they are doing that, no? Whatever the water, even that is called as actually that is not good. Truck farming, you say, you know that? Truck farming. They will grow the, these all, ನಿಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, they will grow in this water only. So what is the problem? So that is the problem. Actually, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದೀರಾ? ಫುಲ್ಲು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, carcinogenic chemicals, medical waste, everything is added into that. So ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ he will also give it for just 5 rupees. ಟಾಪ್ ಬಂಡಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ನೈಡಾ, ಮುಂಬೈ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ in Bengaluru, that much is not there. Very less. Okay, places are there, they will grow there only, and they are bringing. But there, that option is also not there. So they will grow in this wastewater, and they will sell the same thing. See how we'll understand. One side you are feeling like you are saving water, but the problems of that is not, in that case. But treated means that will take lot of energy. Sir, in some village they are doing it, sir. In Punjab, I read it in an article where they're putting the sewage which is being collected in the village, and they're using it for their agriculture purpose. And they even mentioned that their usage of other chemical fertilizers has been reduced because of the usage of this water. This is what I was saying is positive thing. Village sewage will not be having that much chemicals and all, because no industries, no hospitals, means that many to add the chemicals into that. Village sewage is okay, that you can use and grow the crops. What I am saying is truck farming, urban sewage. Nodi ille 2 point ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. Urban sewage is very dangerous. But if your solution is there, if you strictly monitor 100% the medical waste is not added and the chemicals are not added
into sewage that is treated properly and left to, then that can be used. Short. That high level treatment, water treatment it is. Okay. So we also do, but usually we don't suggest not to drink that sewage water. Have you seen? Don't drink this water. It is a STP water, sewage treated plant water, STP water. ಕೇಳಿದಿರಾ? ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Another important concept is there. To become water smart, virtual water. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Virtual water. See, if you grow in Tumkuru, assume that it takes 100 liters to grow 1 kg of rice. If you grow it in Hassan, it takes 60 liters of water for growing 1 kg of rice. So what is better? Growing in Hassan. So you are producing 1 kg rice and saving 40 liters of water. That is called as virtual water. It is as good as. Sir, how it happens? Usually the geographical conditions, topography, soil quality, all matters. Okay. So usually in some country, wheat producing is cheaper. In other country, it is very costly. Some country, rice producing is cheaper. Other country, it is very costly. So what you have to do? Allow it to produce in that country and import it. So save that much amount of water. That is called as virtual water. Prelims ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವರ್ಚುವಲ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಡೋಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ one question. You have to think about all dimensions where all you can save water. Here I am talking about agriculture. It may be with respect to industry, it may be with respect to household also. Correct alva? Okay. So then weather ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? How to explore this concept. This is within the climate smart agriculture only. First is water smart, become water smart. So that helps the climate change to reduce. Okay. Second, weather smart. What is the meaning of weather smart? Weather smart ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adverse weather, whatever may be the weather, you should be able to sustain that. See, water smart means even without water or less water, you should be able to survive. Same thing, weather smart means in worst weather also you should be able to grow the things. So, based upon the need, you have to plan it. What type of, for example, you know that extreme temperature is, what type of crops I can grow? That is becoming weather smart. You cannot change the weather. You cannot increase the water availability. Only you have to change the water usage. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? The same way, you cannot change the weather. You can, in future, you can try to mitigate it, prevent it. But now, just adjust to that. Weather smart. Whatever the extreme temperature, change the cropping things. Till now, you are not growing fine, but this weather suits that crop. Means try to grow that crop. Develop weather resistant crops. Okay, extreme cold. It must be, for example, to grow the wheat. What is the conditions? It grow in which weather better? Cold weather, hot weather? Cold weather. ಇಲ್ವಾ? ಎನಿವೆ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಶುರು ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀವಿ ಅಂತ. At least you know that America and all grow wheat more than us. Why? Because cold climate. Now, because of this climate change, the coldness is increasing in areas. So there you can grow wheat.
Sir, your voice is not heard. Sir, Agriculture. We are how to become energy smart. First, identify where the energy is used for irrigation purpose. How to solve that? So you can go for solar. That's why Surya Raita program is there. So that much energy can be means produced there and used. Then how to become energy smart? How to save energy or how to increase the reduce the usage of energy. ಅದೊಂದೇನಾ ಅಡಾಪ್ಟ್ excuse me, sir. and all like grown in the hilly areas. So that needs shadow. But that also needs hilly area because water should not be logged. So it should immediately move out of that. Okay. So wherever possible, you can do that, right? Then if you shift from norm of chemical based fertilizer, chemical based agriculture to organic farming, that much energy saved. Okay. And when you are using ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದರೂ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ? ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಎಸ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದು ರೂಟರ್ದು, ಇದು ವೈಫೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೂಟರ್? ವೈ ಸೊ? Okay. See, it boosts the signal, existing weak signal to strong signal. If you use in the office, their existing modem itself will provide. But from there to here, distance is more. So another device is there which boosts the signal. Means strong signal will be sent to here. Okay. So booster, it acts as a signal booster. Okay. So ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. So energy smart is all about simple word. Weather smart means adapting or trying to increase the suitability of the crops to the existing weather. Water smart, same thing. Reduce the water usage so that it will become water smart. Energy smart, usage of energy should be reduced so that it becomes energy smart. One line only. But you can give multiple answers. Using solar or usage of fertilizers and all should be reduced. If you shift to organic, automatically that much energy saved, double benefit. One side greenhouse gas emission will not happen, another side energy is saved. Okay.
So energy smart is all about saving energy in the agriculture. Then carbon smart, it is all about technology. Carbon smart means emission of the carbon is avoided. Like rice, that's what I said, rice. You cannot use the traditional. Without water, they have tried. Okay, previously one article also came. That also means the same thing they asked in the UPSC. So using less water or no water, we can grow the rice. That is the experiment. And yield is same. So that means that much greenhouse gas is reduced. So that's what carbon smart means, wherever the carbon is emitted. So that you have to reduce. And they improve the productivity, deal with land degradation, and improve the soil health. Other benefits. If you do all these things, other benefits are soil health improves, land degradation will not happen because fertilizers you are not using. So this one para, please you remember. So you can directly write as it is. As it is. Okay. From that FAO. No, climate change, see, to mitigate the effect of climate change, that is a solution. For example, mixed farming you are doing and your income level is increasing. Okay. As a part of climate smart agriculture, yes, that can be used because you are increasing the income is also a goal. Okay. This cow rearing increase the water consumption. See, at the same time, you are getting the benefit also, right? That means, are you telling that you should not do dairying and all? So, see, wherever it is possible, without changing the consumption pattern or benefiting the means with benefiting the people, you must shift. Okay. So anyway, this energy smart means I will stop using electricity at all means. The thing is, it is needed, but it is possible to reduce. That you do. You cannot stop buses. You can shift the engines. So that earlier 10 tons of carbon dioxide release, now at least 8 ton, 2 ton carbon dioxide release saved. Okay. In India, crop yield decline because of climate change is as high as 9%. Please remember this. Because of this climate change, our yield is coming down 9%, roughly around 10%. Okay. UN Sustainable Development Goal aim to end the hunger and enhance environmental management. CSS Foundation is in achieving these goals. And Sustainable Development Goal is also same. And the climate smart agriculture is also in line with that. Linking. Nam goal this is also helping. How to eliminate the hunger? Produce more. Climate smart agriculture is also talking. Okay. Reduce the pollution. This is also talking about. Okay. So, for example, how India is responding to that? How CSA? For example, soil health card scheme. Card scheme that will analyze the nutrient level of the soil so that how much fertilizer should be used. That is unnecessary usage of the fertilizer is avoided. That much it is becoming a energy smart as well as carbon smart. Okay. Then concept of precision farming. What is precision farming? ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Precision farming. What is precision farming? ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಹೆಸರೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. For example, we are using flooding, water flooding. That is not required. How much water is required? That much only you give. What is the input required? Fertilizer, that much only you give. So don't give unnecessarily extra, which is a economical loss as well as environmental. But in India, precision farming is in a budding stage. So what we can do means we have to improve that. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್.
So this is general point, community effort. Read that. See, this is generally, please read it. How community can contribute to that. So amount of carbon dioxide, that is greenhouse gas emission from agriculture. What is the contribution? 17%. Please remember that. 17% agriculture is contributing to the greenhouse emissions. So even Paris Agreement is talking about reducing this green. Yes, what government all it is doing, that one is National Adaptation Fund for Climate Change. So they are having some fund so that you can adapt for this. Then National Innovation on Climate Resilient Agriculture, Soil Health Mission, Pradhana Mantri Krishi Sinchai Yojana, this is about irrigation. Okay, Paramparagath Krishi Vikas Yojana, this is about shifting to biotech, Kisan, and climate smart village are few examples of government initiatives. Please, what government is doing, another ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. What extra can be done, you have to add. So, is it clear? Please also again do that. It will open United Nations website link. So, climate smart agriculture. Please read that. So, no vote for veto. Already we have discussed this. This is about Supreme Court has taken away the veto powers of the government. Sir, really, what is the meaning of it said? You must approve that. You cannot reject it. So it is as good as taking veto power of the governor only. Veto power governor ge takkada andre you must listen. Clearly, nowhere it mentions that you have discretionary power. Discuss ಮಾಡಿದೀವಾ? ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Nowhere you have discretionary power ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಲ್ವಾ ಅದು? ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? What is the meaning of that? You must always listen to the cabinet anta. That means veto power of the governors are taken away. So ಒಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? Till now we were used to discuss the governor veto powers are there ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವರು. But interpretationally they have said that you don't have any such things. Sir, governor president ಇಡೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. That means almost it has taken away the veto powers of the government. So this is important shift. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಗವರ್ನರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪವರ್. The court reading of the Article 200, which deals with the grant of assent to bills, is in line with the core tenet of the parliamentary democracy. So, ನಾವಿಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಓದಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, you once Supreme Court says something, whole understanding will be different. The same 200 used to discuss for veto. Now the same 200 they are interpreting in such a way that you don't have any veto. See, elected regime responsible to legislature runs state affairs, while granting assent is a routine function, and other option withholding assent or reserving bill for the present consideration have been subject of controversy. Okay. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 200 ಅಲ್ಲಿ. ದ ಗವರ್ನರ್ ಮೇ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಬಿಲ್ to the house for reconsideration, but when this bill is passed again with or without changes, he cannot withhold the assent. ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಿಲ್ ಟು ದ ಹೌಸ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಬಿಲ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಟೋ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. The Supreme Court has now read the power withhold assent and provision in conjunction, holding that whenever the governor withholds assent, he has to send back to the legislature.
The moment it is allowed. So if you don't like it, you send it immediately back to the house. The moment you are sending, you are giving an option. That means they will send it back. So then you must sign. Okay. And second time, you cannot keep it for president reservation also. This is the crux. So again, you may say that technically, sir, suspensive veto they are using. Correct. But holistically, if you see, it is as good as they are not doing any veto exercise. ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ತೆಗೆದಾಕಿಲ್ಲ ಅವರೇನು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್? ರೈಟ್ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಂಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಟೋ, you must send back the bill to the house. That means it is as good as absolute veto they are not using, it is suspensive veto. So you know suspensive veto, if it is sent back, he must sign. In whole nutshell, it is as good as you don't have any veto kind of. ನೀನ್ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? This reconsidered bill, you cannot keep it to president ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಿಟೋ ಇದೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಿಟೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಟೋ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಟಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ರು, ನೋ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ವಿಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. We are not supporting that. We are not voting for your veto. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನೋ ಎಡೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there is one way, only for name sake. Everyone is moving from here to there to here. That is reality, right? ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರಂಗಾರೆ ಒನ್ ವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹಂಗೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದಟ್ ಪವರ್. Interpretationally it has changed. Tomorrow again they may challenge on something, that is fine, we'll see. ಆ ಗೇಮ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ತಲೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಈಗ? ವಿಟೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದೆ ಇದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. This effectively means that governor either ಏನಮ್ಮ ಸರ್ ಅದು ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ No. Actually, it is strengthening federal structure. That is what they are saying. Sir, because the powers of governor is being taken away, right, sir? So, avaga it is strengthening federal structure. Don't interfere in that. ಏನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಏನಂದ್ರೆ Governor's power is taken away. Governor's power is taken away, correct. But you said federalism is weakened. No, it is strengthened. Now state government is more powerful. That means it is strong. Federalism is strong. yes, sir. No argument is there. Why this head and a real head should be there? So that's governor post and this one. But unlimited powers to governor should not take away the democracy. This is a people will. You are holding that. So it is against democracy. Yes, it is taking away power of governor, no doubt about it. But it is strengthening democracy and it is strengthening federalism. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ನೌ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫೆಡರಲಿಸಮ್. Okay. See, ಈ ತರದ್ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಯು ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. Do you think that the recent judgment of the Supreme Court is upholding federalism and democracy? Discuss. ಇಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.
ನೀವು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಟ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಗವರ್ನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಹೊರತು ಇನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಿಟೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯು ನೋ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಿಟೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನೋ ವಿಟ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ criteria. You cannot send all the bill, but they will misuse that. Simply they will send it to president. Okay. Court has done well to point out that governance in a system requires them to function mainly on the aid and advice of the Council of Ministers. Okay. Cannot withhold action on the bills and must act as soon as possible. This is clear reprimand administered to governors who believe they can endlessly delay the action of the cabinet. So, ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗವರ್ನರ್. ನಾವು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ತರದ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ದ ಚೆಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಟ್. ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆನಪು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. At least they have to mention the time limit ಅಂತ 1 month or 2 months ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಪವರ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಪುರೋಹಿತ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಅದೇ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು 2ನೇ ಸರಿ ಕಳ್ಸಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ದಾರ ಕಳ್ಸು, ಹಂಗೇನಾರ ಕಳ್ಸು. ಇಫ್ ದಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಸರು ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಿಟೋ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. There is still some residual scope for controversy. As a result of governor being divested of the power to reject bills unilaterally, they start referring bills to president. ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಮಾಮೂಲಿನೇ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡು ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. Recently, Cabinet has taken decision to hand over the case from CBI, drop the case from CBI for a deputy CM. Okay, because the power is in their hand, they have changed. They are changing that. Okay, in such cases, so governor may put objections, will not pass this. Now you cannot say like that. Simply pass. That is a disadvantage. Always somebody should be there to question. Now what happens? Government will feel like whatever bill we send, that will be passed, except president reservation. That one fear is there. Earlier, at least it was there. Some fear was there. Now, governors, because of excessive use of the governor power, what has happened? It has given more power to state government.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಮೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ನೌ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಅದೊಂದ್ ಚೆಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಟರ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು. ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಪವರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಸಜೆಷನ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಆ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇರೋದೇ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಿಯರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಅಫ್ಘಾನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್. ಇದು ನೀವು ಓದಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಾಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? Because it does not treat the existing Talibani government as the legitimate government. Okay, we don't want to keep those people who are under a illegitimate government. So ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಬಟ್ previously what they are comparing is, one side Israeli and Hamas, their people are dying and we are criticizing, but nobody is talking about this Pakistan sending the refugees back. Maybe the comparison may be not 100% correct, but what they are saying is, here also people are suffering because of the action of the Pakistan. Suddenly people are deprived of their rights, especially many students are studying in Pakistan. Okay, if especially women are sent to Afghanistan back, they will drop their studies because there it is not allowed for women. So this is also one kind of impact, just like in Israel, this thing. So they maybe not losing the life, but losing life in other sense. Okay, so they are comparing. What Pakistan is doing is not correct. Okay, what Pakistan does not understand is that Afghan Taliban power in Kabul, even if they do not have international recognition, will not do its bidding. So see, Taliban government ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಬೇಸ್ ಬೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು, ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಬಟ್ ಇದು ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಇದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ there are flu cases are more in China ಅಂತಂದಿದೆ. It is not more because surveillance is more, that's why number is seen more ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇತ್ತು, ನಾಳೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಬಿ ಇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಓದಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ಟ್ ಇನ್ RTA ಆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್. RTA ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, what is CERT? Is cyber security response, emergency response team. So you cannot take information, so that again the hackers or people will use that information to attack us. So that's why some exemption. Got it? CERT ಬಗ್ಗೆ homework ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And RTA exemption, that provision. Okay, section 24 of RTA Act. Then another is
This one, IBC. ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ IBC? Say if some company wants to close in a closing position, it should be allowed to complete it process easily. Earlier, because of that lengthy process, already they are in loss, and to close that company itself, they will suffer like anything. But that will make the new players not to come to India. Starting is okay, closing itself is big problem, will not go there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So IBC was set up for speedy closing of the companies, so that they will be benefited. If possible, means they can serve, revive back. So that kind of option was possible. But here they are talking about negative. Following recovery, delay in resolution dents the IBC success. So, delay in resolution, that's what giving purpose is within 6 months it will close the issues. But delay is there. So that IBC was considered a very successful model, but now that is black mark on that. Okay, ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ.